for the first time in this market. A 10-year AMC, which was unheard of in the industry so far, and the longest oil change interval of up to 1.2 lakh kilometer for the powertrain. These are just some examples of what BharatBenz can deliver to our customers. In this pursuit of providing better value to our customers, we have transformed the CV industry in many aspects. And as I stand here today, we extend our heartfelt thanks to all our customers, our stakeholders, media partners for their continued support and trust. Now, what is the result of all this? Today, we are the most aspirational and fastest growing CV brand in the country. We have more than 200,000 trucks and buses running on Indian roads. So from a challenger brand, when we started, we have become a trustful partner in the entire logistics and transportation space. Now that was what we did so far. Let's look a bit ahead into the future. Well, as we all know, the world as we know is changing fast. And Bharat among all countries is leading this change or transformation. And Bharat has a clear ambition of becoming self-reliant and developed economy by 2047. That is our journey of Viksit Bharat. And one of the key enablers of this journey will be the significant development of infrastructure across the country. It will also need the rejuvenation of the entire mining industry. And we at BharatBenz are committed to this nation building and the Viksit Bharat mission. Our job is to constantly innovate, go the extra mile to deliver the best value for our customers. To get this done and to stay ahead of the ordinary, our customers will need to have products which challenge the current paradigm of performance. The paradigms which were set by us in the past. Hence, we again turn to our customers to co-create. We listened and we sought their inputs, their ideas which will make them even more successful in the times to come. And they helped us with key attributes to be forged in the truck: durability, uptime, drivability, comfort and safety of the driver, fuel efficiency, maintenance cost, and all of this ultimately translating into the best productivity. With clear understanding of requirements of our customers, we went back to the drawing board. Countless hours were spent to design, test, and develop components and aggregates which will deliver the promise of BharatBenz and make our customers even more successful. And only when this was done, we started to forge the best out of the metal. So we have designed something extraordinary, and now it's time that you meet it. Our new range of construction and mining trucks is built for Bharat, and it is built to tame the toughest terrains. Where the ordinary ends, BharatBenz begins. Promise to reveal something today. What is the price? How many do you want to book? Based on the price, we'll tell you. So the budgetary price for the 28 tonner is about 56, and for the 35 tonner it is close to about 65. Are there multiple variants or just? I mean, are there more variants in this under this each product category?
Yeah, so there are multiple variants in the HX range. There are two base vehicles, 28 ton and 35 ton. In them, there will be different varieties available based on the customer application. Similarly, in the Torqshift on the mining, again we have two vehicles, 28 and 35 tons. Thank you, sir. We've opened out with a big question. Of course, should you have any more questions, if we may please request you to raise your hand and we'd like to pass on a mic. It's a continuation on the cost question. What is the kind of cost incremental from the previous range? Just a delta would do. And also, what kind of an ROI are you promising for customers? Of course, it's going to give them better productivity, better turnaround time as well. So, can you throw some light on the same? Approximately in terms of the value add which we have talked about, HX and Torqshifts, the range always differs in the range of about 7 to 8% is the increment for the kind of advanced quality and technology which we are offering to the customers. And as we discussed that, almost 10 to 15% of the total productivity improvement and the cost of ownership improvement, customer is definitely going to see either of the applications. That is what we are trying to do. Of course, there will be a variability in terms of the application, whether it is for the HX or whether it is for the Torqshift because of the site conditions, the material density, credibility, and those kind of variability will remain. But definitely customers can look forward to the range of this kind of ROI for his investment which is giving. And I think it makes a lot of sense today because of the higher tonnage which is going to carry at a lesser fuel is what something going to make. And also what we talked about the packages of 10 lakh kilometers and the warranty packages and the oil change of 1.2 lakh kilometers. I think if you package everything put together with TCO, it makes super solid sense to make customer profitable, which we talked about our philosophy for both HX and Torqshift. Normally for this range, whether it's construction or mining, the return on investment is much lesser than a year. And we are bettering this by 15 to 20%. So you can do the math. Just a follow-up question. Pradeep, we spoke about the importance of the driver being trained to actually handle these machines, especially the Torqshift. What kind of effort are you putting into getting the driver trained to get the best out of these trucks? So, with every vehicle handover that we do to any customer, our team will be physically available in those mines, conducting the driver training for the customer drivers before we hand over, and then we will also monitor the performance of the vehicle in the initial days until we are convinced that it's delivering what is intended to. That's how it is planned. All the vehicles that we have seeded, we have done the same in terms of providing the driver training. We have now master drivers trained and present across the country. And they will do this initial handholding. So are they fully made in India, sir? Can you repeat? Yeah. Made in India. Yes, made in India. What about exports? You're trying to export to other countries? Well, as you may be aware, we export about 30% of what we produce, and we export to more than 65 countries worldwide. All the products which we make here in this plant are also exported. And we are currently doing the feasibility study for both construction and Torqshift range to see in which markets outside India can we launch them. My name is Prakash. There is a technical question I want to pose. During the introductory remarks, it was mentioned that oil change could possibly be done only after a launch earlier. How do you address this point? So generally the oil change is defined based on the demand that the engine sees, right? So when we say 1.2 lakh kilometers, which is for all on-highway long-haul trucks. So when it comes to the construction and mining trucks, then the oil change is defined in terms of hours, right? So in terms of hours, the oil change will vary anywhere from 1200 to 1800 hours, which would mean up to 1 year of time between every service interval. That's how it is defined. Okay. One more question. Just now you mentioned that the deployment of drivers is happening throughout the country.
Does it mean that only drivers with specified skills will be let to operate? So the whole purpose of TorqShift is to de-skill the need for a highly skilled driver, right? So what happens when you have manual transmission vehicles and then imagine you have 100 vehicles and every vehicle is driven by different drivers with different skill. So the performance varies based on the skill of the driver. The fuel efficiency varies based on the skill of the driver. AMT, TorqShift, will take away the variance to a greater extent. So the performance will come closer and overall the performance and the efficiency will go up, right? So, but when you bring any new technology, if people are not used to it, it's better to give them that introductory training on how to use it, right? So if we don't do that, then the full benefit of the TorqShift cannot be realized. That's why we say when we bring the TorqShift, we give that initial training on how to use the TorqShift. So that's the training that we are talking about. Thank you. I think we are right now at an inflection point when it comes to introduction of AMT in the CV sector. In the past, there was no adoption of AMT, right? Customers were not ready to pay the price for a automatic transmission. But we have seen something very, very different. We seeded the first 80 units of TorqShift truck with our mining customers. And I'm happy to share with all of you today that more than 65% of our mining truck sales are right now with the TorqShift. So we are actually once again going to transform the mining sector and the CV sector with this introduction. Any EV variant will be available, sir, in future? Yeah, so we are working on electric vehicle development. At the right time, we will launch them or announce them. As we also discussed yesterday evening, other than the deep mining space, right, which is let's say 20% of the total market, and the rest is the primary or the dominant market, we are a major player. We are close to 50% of the market share, and we expect that with this introduction of TorqShift, we will further enhance our market share. Well, we normally do not disclose our share of markets and the targets. See, one thing, not the number, but the most important thing we talked about, it is for the customer to make more profit, to make them more profitable. And our approach will be to create an experience with the non-users of TorqShift who can actually use and get benefited. When the driver skill, which Pradeep was talking of, that is not going to be too much taxing on the owners to have the very skilled drivers, because you have hundreds and 200s of trucks and you have to pay for those skilled kind of drivers. Imagine the total fixed cost which comes on the customer, right? So the technology should make customer profitable and ease that kind of a burden. That is also addressing the particular profitability aspects of the customers. And if this approach is there, I'm sure that the growth is definitely going to happen for business. This is going to bring another paradigm shift. We so far talk about fuel efficiency at the truck level. In future, we will talk about it at the fleet level. Because if you have a fleet which is fitted with this AMT, then you calculate the fuel efficiency or operating economics of the fleet. And that means much better profitability for our customers. Typically in this sector, is it like a fleet operators, or you still have people who have one or two vehicles, or is it just the fleet operators? What sort of segment is it? See, in case, suppose if you talk about the mining customers, like for the TorqShift and all, most of the customers are the big mine owners, contractors, or the subsidiaries of Coal India. So they may be having hundreds, 200s of those kind of trucks, and a large fleet of trucks because they have projects spanning from 5 to 7 years and different geographical locations. So these are the kind of profile of customers for TorqShift. When you talk of HX series, which is an infra, you may have a mix of fleet owners. There may be a corporate, there may be a strategy, or there may be also the retail fleet owners of 5 to 10, or maybe 1 or 2 also for that.
வணக்கம், என்னோட பேர் பிரதீப். நான் வந்து பாரத் பென்ஸில் R&D ஹெட்டாக இருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் 2 ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். மொதல் ரேஞ்ச் வந்து HX சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். HXனால் ஹெவி அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் HX சீரீஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். HX சீரீஸ் அப்படிங்கிறது நாங்கள் வந்து இந்தியாவில் விற்றுட்ருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வெஹிக்கிள்ஸ் டிப்பர் மாடலில் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக பண்ண முயற்சி அது. நாங்கள் வந்து 2012 டிப்பர் மாடல்ஸ் வந்து இந்தியாவில் விற்றுட்ருக்கோம். டிப்பரில் வந்து இன்றைக்கி பாரத் பென்ஸ் அப்படின்னா ஒரு தனி இடம் பெற்றிருக்கோம். ஸோ அதிலிருந்து எங்கள் கஸ்டமர்ஸ் வந்து இன்னும் ஃபர்தராக எப்படி வந்து அவங்களுடைய தொழிலை இன்னும் மேன்மேலும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களோட தேவைகளை அறிஞ்சு அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ வந்து ப்ராடக்ட்ஸை ஃபர்தராக வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, வண்டியில் கஸ்டமருடைய தேவைகள், அவங்களுக்கு வந்து வண்டி வந்து நல்லா ஓடணும், அதிக லோடு எடுத்துகிட்டு போகணும், எந்த விதமான பிரச்சனையும் வரக்கூடாது, அவங்களுக்கு மைலேஜ் நல்லா வரணும், ரோட்டில் போகும்போது அவங்க குவாரியில் போகும்போது எந்த இடைஞ்சலும் வரக்கூடாது. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்காக வந்து வண்டியில் இருக்கிற எல்லா சிஸ்டமையும் வந்து அவங்களோட தேவைகளை அறிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி புதுசாக வடிவமைச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த முயற்சினால் வந்து வண்டி நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி விற்றுட்டு இருந்த வண்டிகளை விட அதிகமான பயனையும் அதிகமான உழைப்பையும் அதிகமான லாபத்தையும் வந்து எங்கள் கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்கும். ஸோ இந்த HX ரேஞ்சு வந்து 28 டன்னு அப்புறம் 35 டன் 2 வண்டியாக வரப்போகுது. இதில் வந்து நாங்கள் என்ஜின் பவரை ஜாஸ்தி பண்ணியிருக்கோம், ஒரு புது கியர் பாக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஆக்சில் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஆக்சில் போட்டிருக்கோம், சஸ்பென்ஷன் எல்லாம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி டிரைவருக்கும் நல்ல கம்ஃபர்ட் இருக்கிற மாதிரி வந்து வடிவமைச்சிருக்கோம். எங்கள் கேபின் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறதுலையே ரொம்ப சேஃபான கேபின். கேபினுக்கு வந்து கிராஷ் சேஃப்டின்னு ஒரு ரெகுலேஷன் இருக்குது. எங்கள் கேபின் வந்து யூரோப்பில் இருக்கிற மாதிரியான கிராஷ் சேஃப்டி ரெகுலேஷன் மீட் பண்ணும். R2903 அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த கிராஷ் சேஃப்டி நார்ம்ஸுக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணி சர்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் வந்து இந்த கேபின் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறதுலே ஒன் ஆஃப் த சேஃபஸ்ட் கேபின் நாங்கள் கொடுக்கறது. ஸோ இது வந்து HX சீரீஸில். அடுத்த ரேஞ்ச் வந்து இந்த வண்டி நீங்கள் பார்க்குறது வந்து டார்க்ஷிஃப்ட் அப்படிங்கிற ரேஞ்ச் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து மெயினாக மைனிங்காக. ஸோ இந்தியாவில் வந்து கோல் மைனிங், அயன் ஓர், மார்பிள், அந்த மாதிரி மைனிங் நிறைய இருக்குது. ஸோ அந்த மைன்ஸில் வந்து மைன் கீழே போய் பள்ளத்திலிருந்து மெட்டீரியல் எடுத்துகிட்டு மேலே கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வண்டிகள் வேணும். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த வண்டி நாங்கள் ரொம்ப வருஷமாக விற்றுட்ருக்கோம். எங்கள் வண்டிகள் வந்து ரொம்ப நல்ல பேர் இருக்குது மைனிங்கில். ஸோ அந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கும் அந்த டிரைவர்ஸ்க்கும் எப்படி அவங்களுடைய லாபத்தை ஃபர்தராக இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, எப்படி அவங்களோட உற்பத்தி ஃபர்தராக இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் வந்து இந்த டார்க்ஷிஃப்ட் ரேஞ்ச். இந்த டார்க்ஷிஃப்ட் ரேஞ்சில் நாங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டட் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன், அதாவது AMT வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த AMTனால பெனிஃபிட் என்னன்னா, டிரைவருடைய எஃபர்ட், வண்டி ஓட்டும்போது டிரைவருக்கு வந்து சிரமமே இல்லாமல் அவங்க வந்து ரொம்ப சுலபமாக வண்டி ஓட்ட முடியும். ஸோ மைன்ஸில் வந்து 3 ஷிஃப்ட் வந்து வண்டி ஓட்டுவாங்க. கிட்டத்தட்ட நிறைய மைன்ஸில் ஒரு நாளைக்கு 80 ட்ரிப்பும் கூட அடிப்பாங்க, கீழேருந்து மெட்டீரியல் மேலே எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு. அப்போ வந்து டிரைவர்ஸ்க்கு வந்து சீக்கிரம் டயர்ட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி AMT வண்டி கொடுக்கும்போது அவங்க டயர்ட் ஆகாமல் வண்டி ஓட்ட முடியும். டயர்ட் ஆகாமல் ஓட்டினாங்கன்னா அலர்ட்டாக ஓட்ட முடியும். அலர்ட்டாக ஓட்டும்போது சேஃப்டியும் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த வண்டிகள்னால சேஃப்டியும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் மைன்ஸில். ஸோ இந்த AMT வந்து மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் உடைய டெக்னாலஜி வந்து நாங்கள் கொண்டு வந்து இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் வந்து AMT டெக்னாலஜியில் உலகத்திலேயே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டெக்னாலஜி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து இங்கே கொண்டு வந்து போட்டுக்கிறதுனால லைஃப் நல்லாயிருக்கும், மைலேஜ் நல்லாயிருக்கும், பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். டிரைவர்ஸ் வந்து ரொம்ப சுலபமாக கம்ஃபர்டபுளாக வந்து கார் ஓட்டுறது மாதிரி வந்து வண்டியை வந்து ஓட்ட முடியும். நீங்கள் வந்து அப்புறமா டெஸ்ட் ட்ரைவ் போகும்போது நீங்களே ஃபீல் பண்ணி பார்க்கலாம் வண்டி எவ்வளோ சுலபமாக ஓட்ட முடியும்னு சொல்லி. மொத்தமாக HX சீரீஸும் டார்க்ஷிஃப்ட் ரெண்டும் சேர்ந்து நம்ம நாட்டினுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வீக்ஷித் பாரத்னு சொல்லி நம்ம நாடு வந்து நிறைய முயற்சி எடுத்துகிட்ருக்கோம். நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் நடக்குது, பாலங்கள், சாலைகள், நகரங்கள், அந்த மாதிரி. அது எல்லாத்துக்கும் நல்ல ஹையான எஃபிஷியண்ட்டான வண்டிகள் தேவைப்படும். இந்த 2 ரேஞ்ச் ஆஃப் வண்டிகளும் வந்து அந்த வேலைகளை ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சு முடிக்கும். அதனால வந்து எங்கள் வண்டிகள் மூலயமா, எங்கள் கஸ்டமர்ஸ் மூலயமா நாட்டுடைய முன்னேற்றத்திற்கு
நாங்கள் வந்து இந்த வண்டிகளை வந்து சமர்ப்பிக்கிற மாதிரியான ஒரு முயற்சி தான் வந்து இந்த லான்ச். ஸோ அதாவது மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கும் ஏஎம்டிக்கும் வந்து ஃபியூயல் எஃபிஷியன்சி டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி வரும்னா, இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ளீட்டில் வந்து ஒரு 100 வண்டி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 100 வண்டி வேறு மாதிரியான டிரைவர்ஸ் ஓட்டும்போது ஒரு வண்டிக்கும் இன்னொரு வண்டிக்கும் வந்து மைலேஜில் வித்தியாசம் வரும். ஸோ ஏஎம்டி யூஸ் பண்ணும்போது அந்த வித்தியாசம் வந்து குறைச்சிட முடியும். ஏன்னா ஏஎம்டி வந்து உள்ளே இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் வந்து டிசைட் பண்ணி எப்போ ஷிஃப்ட் பண்ணணும் எப்போ ஷிஃப்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அது முடிவெடுக்கிறதுனால ஒரு டிரைவருக்கும் இன்னொரு டிரைவருக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை வந்து கம்மி பண்ணிடும். ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஃப்ளீட்டில் 100 வண்டி இருக்குன்னா அந்த 100 வண்டிகளுக்குள்ள மைலேஜினுடைய வித்தியாசம் குறைஞ்சு ஓவராலாக வந்து மைலேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால தான் வந்து ஏஎம்டி வரும்போது ஃப்ளீட்டோட ஆவரேஜ் ஃபியூயல் கன்சம்ஷன் வந்து பெட்டர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கிலோமீட்டர் வந்து ஆயில் ட்ரைன் பண்ணுறது, ஆயில் இன்டர்வல் வந்து 1.5 லேக் 25 லேக் அது வந்து எப்படி பாசிபிள்? ஸோ ஓகே, அந்த 1.2 லேக் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆன் ரோடு ட்ரக்குகளுக்கான இது ஆயில் ட்ரைன். நார்மலாக இப்போ வந்து வண்டி லாங் ட்ரைவ் போகும்போது இன்ஜின் ஓவர் ஹீட் ஆகுது, அதாவது நம்ம எவாப்ரேஷன் ஆயிலோட எவாப்ரேஷன் பண்ணுறோம். நார்மல் வெஹிக்கல்ஸ்க்கு நம்ம 10,000 நார்மலாக மாற்றினாவே அது ஃபுல்லாக ட்ரை ஆன மாதிரி ஆகிடும். நீங்கள் 1 லேக் அது நீங்கள் ஹெவி வெஹிக்கல்ஸ்க்கு 1 லேக் 25,000 சொல்கிறீங்க. அது எந்த அளவுக்கு அது எல்லாம் ஒரு டாப் அப் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது வருமா, இல்லை ஏதாவது ஜஸ்ட் இது மாதிரி? ஸோ அதாவது வந்து ஆயில் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான். அதாவது வந்து ஹீட் ஆகும்போது ஆயில் சீக்கிரமாக வந்து ஆயிலோட தன்மை போயிடும். எவாப்ரேட் ஆகிறத விட ஆயிலோட அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து மாறிடும். ஸோ அதனால வந்து எங்களோட வண்டி ஓவரால் டிரைவ் லைன் டிசைன் பண்ணும்போது வந்து என்ஜின் ரொம்ப சூடாக ஓடாத மாதிரி அந்த அப்ளிகேஷனில் எந்த ஆப்டிமல் லெவலில் ஓடினா வந்து ஆயில் வந்து ரொம்ப தன்மை மாறாமல் ரொம்ப நாளைக்கு நிரந்தரமாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்து செலக்ட் பண்ணுறது. ரெண்டாவது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆயில் கம்பெனிகளோட சேர்ந்து ஆயிலும் சேர்த்து தான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி வண்டியும் சரியாக டிசைன் பண்ணி ஆயிலும் சரியாக செலக்ட் பண்ணி ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து டெவலப் பண்ணுறதுனால வந்து அந்த மாதிரி அந்தந்த அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன மைலேஜ் எங்களால் தர முடியுமோ. ஸோ ஆன் ரோட் அப்ளிகேஷனில் வந்து 1,20,000 கிலோமீட்டர்ஸ் தரோம். ஸோ அதே வந்து டிப்பர்லேயோ இல்லை மைனிங்லேயோ வந்து ஹவர்ஸில் சொல்லுவாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட 1,200லேருந்து 1,800 ஹவர் வரைக்கும் அந்த மாதிரி வேறு அப்ளிகேஷனுக்கு வேறு ஹவர் கணக்கில் வந்து ஆயில் சேஞ்ச் வந்து மாற்றி தரோம். ஸோ ஏஎம்டி வந்து நாங்கள் இந்த டாப் ஷிஃப்ட் ரேஞ்ச் வந்து ஆல்ரெடி டிப்பர்ஸில் மைனிங் வண்டியில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம். இதே மாதிரி டிராக்டர் ஆன் ரோடு டிராக்டர் ட்ரெய்லர் மாடல்லையும் வந்து ரெடி பண்ணி அது வந்து இப்போ சில கஸ்டமர்ஸ்க்கு சீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். சில கஸ்டமர்ஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அந்த ரிசல்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி அதை வந்து ஃபர்தராக வேறு வண்டிக்கு கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அட்டம்ப்டாக வந்து மைனிங்கில் ஆரம்பித்தோம். மைனிங்கில் நல்ல வரவேற்பு கிடச்சிருக்கு. அடுத்த ஸ்டெப்பாக வந்து டிராக்டர் ட்ரெய்லரில் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அங்கே பெர்ஃபார்மன்ஸு ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்குங்கிறத வச்சு ஃபர்தராக எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுறோம். கஸ்டமர்ஸ் வந்து அதுதான் மைனிங்கில் வந்து கிட்டத்தட்ட புதுசாக இப்போ வர்ற ஆர்டர்ஸ் வந்து பாதிக்கு மேலே ஏஎம்டி தான் வாங்குறாங்க. சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து நாங்கள் இதுக்கு மேலே வந்து மேனுவல் வாங்க மாட்டோம், ஏஎம்டி தான் வாங்குவோம், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு பெனிஃபிட் இருக்குது இதில். ஸோ அவங்க வந்து வேரியேஷன் கம்மியாகுது, பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகுது. ஸோ அதனால் வந்து டிரைவர்ஸ் வந்து விரும்புகிறாங்க. ஸோ அதனால வந்து கஸ்டமர்ஸ் அவங்களாம் வந்து எங்களுக்கு ஏஎம்டி வண்டி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க மைனிங் செக்மெண்ட்ஸில். வாரண்டி ஏஎம்சி வந்து 10 லட்சம் கிலோமீட்டர் சொன்னாங்க. வாரண்டி வந்து 6 லட்சம் கிலோமீட்டர்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து 6 லட்சம் இல்லை 6 வருஷம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆன் ரோட் அப்ளிகேஷனுக்கு. ஸோ இந்த ஹெச்எக்ஸ்லையும் டார்க் ஷிஃப்ட்லையும் அப்ளிகேஷனை பொறுத்து வந்து மாறும். இப்போ மைனிங்க்கு வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும், ஹெச்எக்ஸுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும். ஏஎம்சி வந்து 6 வருஷம் 8 வருஷம் 10 வருஷம் அந்த மாதிரி வந்து வேறு வண்டிகளுக்கு வேறு பேக்கேஜ் வந்து வச்சுருக்கோம். அங்கே வந்து ஒரு செக்ஷன் இருக்குது, அங்கே வந்து டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க.
Thank you.